Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to the conversation. This is Momodou Krubally. Today we have with you a brother very dedicated to the fight to restore democracy in our nation, the Gambia. First of all, today is Saturday, January 30th. It's 1:03 p.m. Greetings from Los Angeles. Before we get started, we're going to go ahead and take a quick music break whilst we have Brother Mbenga, Ousainou Mbenga, prepare, and then we will be right back with you. Good afternoon again, ladies and gentlemen. Welcome back. Like I alluded to earlier, we do have Brother Ousainou Mbega of DUGA, DC, with us on the line today. We'll be having a conversation. Again, the intent of this conversation is not only to challenge each other, but to learn to have a civil and professional discussion, understand how some of these brothers came about, what we're fighting for, sharpen up the message, and hopefully learn to have that discussion, whereas when we find ourselves in the position where we're discussing national issues, the process will be a lot easier. With that said, Brother Ousainou Mbega, welcome to the conversation. Hey, Momodou, thank you very much. Krubally. Thank you. I really appreciate this. Thank you. So what we're going to do is, Brother Mbenga, we're just going to go ahead and just switch to Wolof here because I really like to target a lot of our listeners. We did a nice Maninka one with Ibrahima Diba, and I know that you're fluent in all these languages, but I really like us to go back and forth English and Wolof because the typical Gambian pretty much does that. So waxtaan gi tey Mr. Mbenga. Suñu obviously ñun xam nañ la man xam naa la am naa sa position fi nga lifin dama bëggoon rek pour ñu waxtaan ak waa Gambia yi léegi nag suñ nekkee si waxtaan suñ nekkee si xeex yi dañ dee xeex rek duñ dee xamante so li ma bëggoon ñu dooree waxtaan gi tey mooy nga wax ñu kan mooy Ousainou Mbenga si ban boori Gambia nga jógee ak loo nekk di def léegi up to this point. Okay. jërëjëf Modou bala ñoo dugg ci waxtaan wi maa ngi laa gërëm di la sant di gërëm mbooloo mi ñi ñu déglu ñëpp di leen sant itam seen tur seen sant man nag Ousainou Mbenga maa ngi faaxee ko Gambia waaye Afrique yëpp laa fonka maa ngi juddoo Banjul nag tuuti des ma juddoo Kudang because suma pa xam nga teretaan la woon bi mu bàyyee teaching noonu so matter of fact after biñ juddooee Banjul man maa suma si Andor
ñu delluwaat Kudang ndeysaan moom foofu noonu la gaañoo nag so foofu lañ ko suul Kudang waaye maa ngi dem school Malfa primary school jógee foofu noonu dem Amité xam naa bu ma déggee ne yéen tam Amité yow tam Amité nga dem noonu ma ne waaw I think dafa am lu fa nekk daal lu nekk Amité daal su la maatee daal you know dafa desa yow ba faw so jógee foofu noonu I thought for a little bit you know am nga rek ni Gambia mel wax jamono jooju noonu benn collègue rek fa nekkoon noonu ba pare teachers yi ñi daan jàngale bari wuñ noonu newoon doole be so li nga gis ne ñi daan jeexal high school noonu ñooñu government bi dafa leen daan di recruit pour ñu dem nekk pupil teachers so my first posting was in Serekunda primary school and that was in 71 and then ma jàngale naa fa ñaari at jógee foofu noonu ñu post ma Sinthiou Njabo Sarakunda ma nekk foofu noonu for another 2 years noonu and then briefly I was in Gunjur for just a few months and from there I came to the United States waaye Modou man Gambia xam naa fa bu baax de te du Banjul rek ndik suma pa daf daan di wóor dëkk boobu noonu amoon na bi mu njëkkoon a nekk mooy waaw Kudang mu jógee foofu noonu ñu nekk Same Karantaba so during that childhood days you know I had come to make a lot of friends ñoo xam ne later on ñu tasewaatoon nañ Amité ji ñii ni nekkoon Karantaba noonu and I had suma yeneen oncle yi tam peut-être lañ woon so da nga gis ne I know the rural area very well and I experienced it from an early age di gis ni nit ñuy dundee ci dex gi ak coono gi daan nekk foofu noonu daal so definitely man dama foog ne loolu noonu dafa play a important role ci suma political development xam nga ma gis ni liggéeykat yi de sonné ak pharmacie suñ demee ji seen gerte yi góob affaire bi ñëw jaay ko and then su nawet bi digosee si diggante boobu xiifi nawet bi noonu boobu noonu life is very difficult at that time because ñoom ñu bari liñ daan di am seen koom-koom daf daan néew doole be so xam nga experience yooyu noonu yëpp together and then them Amité really prepared me and I think I can mun naa wax ne daal man loolu mooma def bañkat daal ci nasaraan ma ne mooy mooma ëlbati ma nekk ay revolutionary and foofu noonu daal la yëpp saxee foofu laa saxee suma njañ Gambia and ñëw fii and suma fàtte nag réew ma jamono ñu nekk léegi dama dee gestuwaat except fi ma jógee because soo xamul fi nga jógee noonu doo mun a xam fi nga dem fi nga jublu so in a nutshell that's who I am and my parents played a very and I'm glad that it happened that they gave me the opportunity to also know pour xam the other side of Gambia and not ne Banjul ak Latrikunda because we nekkee Banjul noonu 1969 lañ tuxu dem Latrikunda and I was already prepared for the rural semi-rural life anyway because Amité prepared me very much so and so that is also that and I am a simple African of humble beginnings and I really love justice and freedom. So, and I will fight for it till the last breath of mine. Thank you. That makes a lot of sense. Linga wax nonu digala jox ñu sa background
obviously nga ne dem nga si biir dëkki Banjul and Gambia si provinces bi gis nga nit yi naka lañ dee sonné foofu noonu so loolu tax na ba loolu def la revolutionary wante Mr Mbenga sonné revolutionary biir Gambia ñu bëri luñ dee xalaat mooy revolution mooy xeex yow si sa xam-xam ak li nga waxtaanee waa Gambia lan mooy revolutionary soo ne man revolutionary la mun ngaa expliquer nit ñi loolu noonu pour ñu understand revolutionary du yëfi xeex like physical jàppa fetal ak di xeexante waaw jërëjëf Modou loolu noonu lu jar lu am solo la pour leeral ko itam dafa am solo because xam nga ñun suñ déggee loolu noonu revolutionary waaw ñu bëri loolu lañ di xalaat ñii nii dañ garaaw dañu ñu fetal rey nit ñi yooyu noonu te loolu noonu that's not what a revolutionary mooy nit koo xam ne da ngaa déggu ba pare da ngaa toog jël waxtu seet yow fi nga dëkka ak ni nit ñi demalante ñëwalante nga jàng ko bu baax a baax ba mokka waaw ba pare nga ne daal waaw ok man doomu aadama bii nii maa ngi gis ne daal suñ réew wala man fu ma dëkka nii laa doxee am na yoo xam ne neexut ma am na yoo xam ne dafa delloo société bi gannaaw ay yooyu noonu so nga fas ne taxaw nag ne di nga ko wécci because xam nga soo ko seetloo àddina si nii yëpp man mosuma gis fu wécceeku bu am solo am boo xam ne dafa déggu ak ci ñi ko wécci noonu te defuñ ko ci ci révolution so xam nga over the years gars yi dañ ñëw rek tuur ci suuf xejamal ko so boo waxee révolution dañu foog ne yow yëfi jàppa gànnaay ak ñàkk a yërmande ak néeg soxor siis añaan nii Yaya Jammeh ñi ak APRC bi ñëwee di wax nit ñi révolution noonu so ñoom ñoo tilimal affaire bi maasam gi nii ak yeneen tyrants yi nii de jóg si suñ biir noonu ñëw xam nga isil ñu musiba naaru laay waaye révolutionnaire dafa nekk mooy nit ku déggu nit ku am jom nit ku tuuf ak nit ku mànd waaw yooyu noonu mooy make somebody ñuy wax ne kii nii révolutionnaire kii nii dafa am ité kii dafa bugg a nit bugg a réewam ba pare lay am yërmande ci doomu aadama yooyu noonu loolu mooy révolutionnaire waaye révolutionnaire newul ne da ngaa jël fetal noonu rek suñ ne nii rek nga dem dog boppi nit ñi wala nga ñëw fenal nit ñi ne waaw probity accountability and transparency and then amul at sax ngeen door di xam nga rey nit ñi fii nii di toroxal nit ñi loolu noonu du révolutionnaire mooy fànn yi ma wax noonu yooyu noonu loolu mooy make of a revolutionary foog nga nekk ko xam ne da nga foog nga am yërmande soo amul yërmande doo mën a nekk révolutionnaire because ñun liñ bugg a def mooy pour wécci àddina si wécci dëkkuwaay nit ñi toroxtaange gi dox nit yi dal doomu aadama ñu wécci ko so loolu mooy revolutionary and not ñoom Jammeh ak yeneen tyrants yi nii that came into our lives daan di di bantu noonu waaye foog a dina ci noonu laa gi man loolu mooy revolutionary si man xam naa ne ñu bari ñi nga xam ne revolutionary si ñu jiitu ñoom Cabral ñoom Nkrumah Lumumba Samora Machel gars yi noonu ñooñu ku leen xamoon yërmande rek lañ amaloon doomi aadama especially doomi aadama Africa yeah loolu soo gisee ma laaj la question boobu because loolu important na trop because soo ne Africa revolution rek nit ñi dañ dee teg ne yëfi gaanaay la but revolution mooy ne lu nekk ak dox léegi nii pour ñu génn si loolu dem si lu baax loolu tamit si yooni revolution la mu ngi mel ne léegi luñ nekk di xeex biir Gambia pour jógee si coono guñ nekk nii ak si reyante gi ak si corruption bu ëpp bi pour ici lu baax li nga xam ne mooy njëriñ doomi Gambia ne ñun xam nañ ne si façon xeex boobu noonu nga nekk ba soo ne révolution wax nga yëfi révolution bi nga xam ne loolu sa jàng moo la ko jox yow ticca nga woon tamit Gambia bugga naa nga waxtaan ak waa Gambia ni tuuti because léegi fu mu nekk nii gis nañ ne su xale yi wàccee school rek ci backway bi lañ dee dem ba pare ñun ñëpp ñu ngi social media dañ dee gis xale yi nuñ dee bindee seen jànga taxu ko sori bu baax
te seen jàng melut ni jàng bu mujjanteel bi nga xam ne ñun biñ demee school balaa ñoo wàccee de fekk suñ jàng gi mud na te léegi fu mu nekk ni xale yi ñoom suñ wàccee sa soo leen ñu bind dara sa duñ ko dee mun a bind loo ñu mun a wax si système bi ak lan la gars yi nekk di def si yëfi jàng foofu noonu and compared to the last to the first republic. waaw loo am nga loolu am solo la de because am nga njàng ba pare dafa am fu mu dee dooree nag xam nga ñun ñëpp bi ñoo laata dem school yi nasaraan mel ni school yi tubaab yi nañ daan dem daara bi ñoo laata dem daara sax xam na ci dex gi mandinka yi itam amal nañ ko pour noonu waaye mbaar njaay buñ demee bañ jongal ñu mel ni ñu xarafal ñu noonu li ñu daan di jàngal xam nga yooyu noonu foofu noonu la dee dooree ñu la di la won mbiri àddina xam wax xam but yii nii yëpp jàngal la waaye da nga gis ne biñ amoon na jamono yoo xam ne dañ dem toolu foo xam ne jàngi nasaraan yi dugga si so ñun tam ñu dem ci noonu waaye biñ ci dugga xam nga dafa fekk ne gars yi yaxana yu bari ci suñ aada daal so wit am naa ci criticisme si bari waaye nga gis ne yooyu itam xam nga jàngal leneen loolu sa aada ayut waaye boo ci demee soobu ci ba pare xam sa boppa des moo isi contradiction yu bari yu nekk Afrique jafe-jafe yii nii so waaye da nga gis ne xam nga man ñun bi ñoo dem school noonu jamono jooju noonu ñi daan jàngale di nga gis ne ñoom tam dañ leen jàngaloon bañ mokkal so suñ ñëwee di jàngal ñeneen noonu xam nga rek foo nga mokkal yow tam waaye one of the problems mooy lii gis nga school even during the first republic noonu sax soo ko seetloo the system was very easy simple be da ngaa dem primary school soo demee primary 1 primary 2 primary 3 4 5 6 nga jël common entrance nga dem high school form 1 form 2 form 3 form 4 form 5 nga jël GCE soo fa jógee dem form 6 or nga dem defi leneen uti liggéey wala nga soo mënee génne dem higher education college waaye gars yi xam nga sàggan nga nag sàggan gi amoon nag ci first republic bi moo tax nag foofu la dooree nag to be fair even though it was much better than doo ko mën a toolaale lii xew léegi nii sax waaye foofu noonu la dooree nga xam ne nit ñi o taalibe yi ñi daan dem jàngi dang si daan di farlu and time Jawara with all the problems teachers were very dedicated and dañ daan di farlu ci xamal xale yi daal mais even suñu aada noonu sax ak xam nga mel ni nga dem jàngi science and stuff like that waaye dafa am jamono yoo xam ne gars yi door na di wécci affaire yi ñu ngi jéem a toppandoor di isi système yi American système bi fii nii man gannaaw gi dama riir sax man mii sax dama xamutoon ban système lañ daan adopté foofu noonu ngay dem ñu laa de middle school xaw ma soo fa jógee noonu dem xaw ma ban yoo jaasoo yoo xam ne daal mbir mi jékki-jékki rek di lëj nag soo lëjaay boobu noonu nag moo jur lii nii tey nii so waaye man dama foog ne daal suñ emoon ci nim ko nim simple noonu primary school ba jógee fa dem high school dem jël sa GCE soo fa jógee dem uti liggéey wala nga dem wala nga dem college noonu xam nga yooyu noonu yooyu la fa nekkoon loo xam ne it was very simple waaye di nga gis ne fi mu nekk nii and then xam nga then the social structure also started falling apart xam nga and for several reasons because of the economic poverty and particularly
because loolu noonu su dooree di dugg si biir any society noonu rek yooyu noonu la dee isi di nga gis ne nit ñi fi mu nekk nii kenn du faaleti jom daf dee wàññeeku because jàng moom foo nga ànd foo mu àndaa jom ak da nga cee farlu itam so man dama foog ne daal loolu moo isi jafe-jafe yii nii bi nga xam ne léegi nii xale yi teachers yi yëpp dañoo discourage because doo leen di fay oo li ñu leen di fay dafa néew doole and then society bi fi mu nekk nii ñu ngi saagan nañ ba xam nga niñ daan toppatooyee xale yi ak di leen sax nekkaatut fa soo di nga gis ne su loolu xewee lii moo dee isi yii nii nga xam ne da ngaa gis na xale bu pour bind lettre bu simple noonu sax ci tubaab mënatuñ ko daf dee jafe so and then the college system was everything was just falling apart and like Achebe once said the center cannot hold so yii nee na dafa amoon facteurs yu bëri political economic social cultural yi tax lii ni xew waaye man I am strongly of the I'm very optimistic ne something can be done to reverse this thereby we can re-establish a very formidable educational system boo xam ne dañoo xale yi sa njëlbeen won leen ñoom ñooy kan ñu xam seen boppa xam seen aada ak xam fu ñoo jublu man noonu laa ko gisee moom. li nga wax am na solo trop because soo seetee gars yi Jammeh moom depuis bi mu jëlee dafa ñëw xamul naka la moo doxalee affaire yi moom mu door di change system bi from the British system to the American system li nga wax baax na trop si nguur mooy soo ñëwee su fekkee xamuloo or even soo xamee dara nga sooy change dara nga defee ko ndànk-ndànk wante moom dafa ñëw rek sobu si affaire yi xamul affaire yi naka la mel rek mu door di change affaire yi ba léegi fu mu nekk nii jànga gi si boppam baaxaatul bi nga xam ne suñ xale yi sax suñ tukkee suñ ñëwee foog ñu dooraat at a very low level pour mun a adapt to the system but Ousainou Mbenga man lu ma la bëggoon a laaj mooy tey soo ne nit ne Ousainou Mbenga leena moo dee ñëw mooy ne luñ la xamee mooy DUGA yow kañ nga door yëfi DUGA démonstré pour xeexal doomi Gambie lan moo xew ba Ousainou Mbenga biñ xamee woon bu nekkoon teacher bi nekkoon borom njaboot ne léegi fi mu nekk nii other than suma njaboot ak suma liggéey si lii laa def suma aduna mooy pour xeexal doomi Gambie nii bëgg naa nga expliqué nañu loolu noonu lan a xew ba Ousainou Mbenga nekk góor gi nga xam ne fu nekk nii tey yaa ngi taxaw pour di xeexal Gambie ba nit ñëpp xamee la ne loolu nga dikkee. waaw loolu mooy bañ nootaange rek. bañ nootaange ak kuy toroxal doomu aadama. loolu rek loolu si loolu moo sax ci suma si man ba nga xam ne fu ma ko gis rek dinaa ci def dara. dinaa kon lan a xew ba Ousainou na nga eggee fii boobu noonu da nga sit nootaange. waaw xam nga loolu la nag dinaa da ngaa li ma la xam nga Gambie la dooree loolu laa ne loolu laa doon di expérience sa njëlbeen di ne xam nga di gis dëkkuwaay nit ñi ci dex gi dëkkuwaay nit ñi ci Banjul Serekunda ak Bakaw everywhere xam nga ma toog seetaan ne daal ñun man xam naan man óor na ma peg ne lii nekkul loo xam ne ndogali yàlla la lii doomu aadama moo ko def nit moo ko def dañu toroxal nii nga xam ne pour lekka gu wér sax dafa nekk problème soo feebaree doo am fooy fajoo o booy faju noonu sax dafa nekk faju boo xam ne faju buy des la daal soo xam nga yii nii yëpp moo sax ci man ma ne daal lii du lii du ndogal yàlla doomu aadama moo ko def so ñu ne tonteng lu mu rey lee tonteng defe ko so ba pare lu loxo def loxo mun na koo génnee so xam nga maagaale loolu noonu Gambie moo sax ci suma biir ba nga xam ne daal fu ñoo toroxale doomu aadama rek daf ma dee naari te du ma dee mun a toog nag di ko muñ o di ko wax rek di ko wax waaw definitely nit yëpp si wax la de doore waaye bu amee su amee foofu na rek musiba am so
wax ak jëfin nag ñoo mun a ànda you know so over the years xam nga through xam nga practice ak gëm mbootaay itam because affaire yi you know soo paree wee ci anything nag you know yow man kenn rek man du ma mun a def dara you know waaw so bala maa mun a xam nga realize my full potential I believe ne it's better def ko ci biir mbootaay xam nga organisation I always believe in organization moo tax you know like throughout my life I always try to participate pour taxawal mbootaay te mbootaay li moo def mbootaay dafa dëgëral ñi ci bokk ñëpp you know xam nga gën leen a farluloo you know ñu nekk ñu dëgg am jom ba pare di wax dëgg so yii nii yëpp moo xam nga yii nii yëpp nag moo ñoo boole seen boppa nag toog ci suma biir so li nga gis ne mënuma dee toog sax di gis ne daal non man you know toog rek ne dama wax affaire yi lii xew Gambie wala Afrique noonu rek foog ma def ci dara so loolu moo ma ekkati man loolu moo ma saf you know xeexal Afrique xeexal Gambia sotal you know sotle man bi Afrique lay sotle xam nga so these are the things that really make me the activist that I am, the revolutionary that I am, and yeah. So basically, okay. That's it. So I hope they answer that question, bro. No, answer the question because no one gonna understand it more because you buried in there have lan more tax benefit duga si you know xeex ni li nga ak nag lu tax nit ki bañ nootaange man xam naa ne man bi ma nekkee Hermitage High School gisoon naa lu nit yi daan lekk foofu noonu because dangaa ñëw nga nekk a junior level nga grow up through the ranks nga you know das si coono gi then soo demee ba nga egg primary form 5 dañ la dee elect into office ba pare suñ la electé that means that foog nga taxawal dara man time boo noonu li ma gis yëpp mooy ne dunda gi foofu noonu xam naa ne gars nañ ne waa yow kay moo yëfi dunda rek baaxutoon so moo tax ñun time boo noonu ñu taxawoon xeex pour dunda gi baax so man foog naa amité foofu noonu laa amee bañ yëfi nootaange bañ yëfi corruption bañ daal li nga xam ne moomuloo ko ngaa koo jël di ko dugal sa poche so yow it moo taxoon ñu bëggoon a understand li nga gisoon moo la naxari woon ba nga egga fi nga nekk nii wante li nga wax tamit bëgg naa laa laaj nga ne depuis bi nga ñëwee nga bañ nootaange but believe nga ne pour yóbbu xeexi nootaange si kanam foog nga def ko ak mbooloo te tey soo ne Ousainou Mbenga li nga si dee teg mooy DUGA bëgg naa nga teg sa time rek wax ñu si gàttal lan mooy DUGA because yow yaa nekk chairman yi njiiti DUGA bi so correct me if I'm wrong lan mooy DUGA ak naka la DUGA ñëwee. waaw bala maa dugg ci loolu Modou xam nga waaw ku wax ne yow da nga bugg yaa ngi nekkaay wax dundi nit ñi ak dëkkuwaay nit ñi because loolu mooy doom loolu mooy nit yow nit ki su amul dëkkuwaay ak dundam den du nit you know su loolu loon desee rek moo tax yéen yi nga jékki-jékki rek di gis nit ñi di def yenn jëfin ak yu doy waar sax xeex yi lay you know ak reyante yu graaw yi nii because loolu noonu su amee rek su nit ñi amee dëkkuwaay ak you know di dunda xam nga dafa dalal sa xel because su sa xel dalee you know doo nekk di teel a mer ak you know ku wax rek nga ne da nga bëgg a tasaare mbir yi noonu so I think ne you know like dunda ak dëkkuwaay lu am solo la mbiri mbootaay nag ak DUGA because DUGA Democratic Union of Gambian Activists ni mu ñëwee mooy ñu ngi ko sos 2012 xam naa ne ñun ñëpp xam nañ ne at moom noonu la jaame eewu bés rek ne dafa rey juróom-ñeneenti présidents yooyu noonu waaye balaa loolu noonu nag xam nga am na yenn nit ñoo xam ne some of the brothers and sisters around here so African Liberation Day daan jot si dañ daan you know maanaam organise symposium ak you know conferences noonu yooyu noonu yëpp rek pour bañ a fàttali bañ nit ñi fàttali leen fàttali ne daal look ñun dafa am warugal dafa am lu ñu war
li suñu waru gar la pour ñuy wax affaire suñu réew suñu dëkkuwaay ak ni réew mi di demee yii nii so di conference ALD bi daf daan nekk benn wéy boo xam ne dinañu daan di boole di isi nit ñi ñiy jógee from even Europe sax waaye Amérique yëpp dañ daan ñu daje fi Washington DC suñ ñëwee fii nii bu ñu amee symposium boobu noonu ñu choose topic boo xam ne daal ida daf daan nekk education culture some social issues ñu discuss ko noonu xam nga ñun ñuy mujj a ñi géej a gisante noonu ñu am opportunité pour gisante and then party a little bit noonu and then ñu disperse waaye duga nag at yooyu noonu passé nii yëpp xam nga mel ni liggéey ji doon riil noonu yëpp moo tax duga juddu so bi Yaya Jammeh ñëwee def musiba naaru laay boobu noonu rey ñii nii so ñun ñu nekk fii nii man Pa Samba Diaw ñoom soxna yaa Sophie ñoom Moussa Cissé and then Bouba ak Lamine ñu ne daal ak ñoom Jaynaba ak Sey ñu ne daal like foog ñu def we have to do something about this thing because this is the second worst thing that this guy had done 2001 bam jamee xale yi léegi mu ñëw ew suba rek like unconstitutionally ne dafa rey ñii nii so noonu la dugga ñëwee and then biñ toogee ñu sos ko ñu gis ne daal lii nii dafa nekk lu am solo la so foog ñu gën koo dëgëral pour ñu gën a mun a taxaw si tànk yu dëgër ak fas jom xeex nootaange gi Yaya Jammeh teg ñu so from that point on the rest is history time buñ toogee gis loo xam ne lu ñaaw la ci suñ réew mi ñu jóg taxaw ne dañ koo faj so moo tax ñuy dox njaxtu waxtu wu jàmmi defee loo xam ne daal dafa nekk loo xam ne ñun gis nañ ne daal du yóbbu réew mi kanam ak du yóbbu benn doomu aadama kanam ñu jóg taxaw ci so duga noonu la ñëwee and then like fi mu nekk nii am nañ ñaata ñu ngi dem ci juróomi at noonu waaw so loolu daal moo ñu loolu noonu lañ sosee duga and then xam naa leere on noonu xëy na dinañ xuus ci loolu duga ci fu affaire yi liñ paree def si kanam noonu because waaw dinañ ko waxtaan si kanam tuuti but li nga wax nga ne duga bi ngeen foomee duga pour mooy ngeen gën a mun a liggéey si mbooloo gis nañ ne duga depuis buñ dooree jëloon ngeen benn bés demoon ngeen ndig ne den doomi Gambian ngeen jël seen embassy bi keroog pour wane ne embassy bi Yaya Jammeh moomu ko te benn nit moomu ko yéen a ko moom ba pare gis nañ ne tamit su Yaya Jammeh tamit ñëwee si biir dëkk gi ba mu ñëwoon si ak googu noonu mu tëju si hôtel gi ngeen xatal ko ba mënut a génn si boppam génn dox soxlaam yi loolu noonu mu ngaa wax ak doomi Gambian ni ne ndax gars yi am nañ right boobu ak lu tax duga di def loolu noonu lan mooy seen reasoning pour def loolu noonu ndax loolu doomi réew war na koo def pour nga mun a express sa bopp bu baax ba pare sax xam nga rek am na yenn yi naka lañ ko am na yenn yoo xam ne duñ du yëpp nga dee wax waaw because affaire yi embassy boobu bu baax sax ba pare dañoo plan pour def leneen lu gën a garaaw loolu noonu sax because embassy bi ñun ñoo ko moom ba pare xam nga Modou amul dara luñ defut si àddina si nii pour isi Yaya Jammeh ci xelam delloo ci ko ci xel su amoon xel sax because moom wane na ne musuta am xel amul dara luñ musuta def bind nañ leetar yónni nit dem ci UN bi ñi gom State Department dem foofu noonu ñi gom UN bi dem foofu noonu ñi gom ECOWAS AU
amul dara luñ defut bind nañ leetar Kofi Annan bind nañ leetar ECOWAS gars yi nit waaye waxtu wuñ jógee ne nañoo wax Yaya Jammeh ne ko li nga def ni lu yoon mu ne ñu go to hell te ñun we are not the ones ñun we don't belong to hell so hell su fekkee ne loolu dafa am like moom he is the one who belongs there so xam nga après biñ defee façon yii nii yëpp ñu ne non comme que daf ñëw woon ne daal like moom dafa buccate ak yare de ko yii nii ñun tam nañ ko woon ne ko daal mun nañoo def yeneen yoo xam ne daal pour won ko ne ko duñ mus di dellu gannaaw si tànka yiñ taxaw nii so noonu lañ toogee daal ñu lal plan bii nii and loolu noonu was mooy one of the most planned and orchestrated activity that we did am na ñun suñu xarit yu bari kenn yëgu ko man suma jabar sax xamu ko dama ko nëbba ba bés tam xewee noonu lañ ko oone ko daal gars yi ñu ngi jàpp ñoom Ous ak Coach ak Soxna yóbbu nañ leen jël noonu so loolu dafa nekkoon laa xam ne lu déggu la woon si ñun ba pare nit ki booy xeex xam nga foog mu am lu la jaral nag so dañ toog ñu xalaat ko like jël nañu almost juróom-benni weer ñuy plan loolu noonu xam nga léegi li ñu daan nañ ko def weer wi ni ñu ne non nañ leen xaaragum noonu so xam nga xeer bu nekkoon suñ kanam ëlbati nañ ko pour make sure ne daal lii dafa nekk is going to be a successful take over and over the 6 months ñu one point you decide that this is the right time to do it and you embark on it and like it just took a life of its own and I was so proud to be a Gambian that day and I was so proud of all of those sisters and brothers who came to the embassy. Momodou, you should have been there. You taw fofu nonu guy secret service bi nonu and they gave us a warning. So you already planned it. Okay, so guy ñëwé everybody should leave by ñu fa ñun ñeta. Guy jox ñu 3-4 warnings nonu and okay, nañ leen dem. But we already planned it. Like daf ñu jaral lu ëppal dem fanaan kaso benn dee waaye am nga ñun loolu benn dee rek lañ fa fanaan soo ñu toog di xalaat ñi nga xam ne xamuñ fi ñu nekk ba tey sax ñu ngi kaso noonu like almost 20 years bi gars yi ni APRC ñëwee ak ñi nga xam ne daal fi mu nekk nii daaxa nañ leen seen liggéey toroxal leen ñeneen ñi ñu rey leen so ñun liñ def noonu sax sacrifice bu tuuti la compared to li ñeneen Gambian si di daj ci loxo APRC so noonu la affaire yi embassy bi ñëwee and then as people know every time léegi-léeg bu ñu gisee loo xam ne daal lu jara xeex la ñu dajewaat manko dem foofu noonu si embassy bi wala ñu dem si place yi nga xam ne ñii ñooy jéem a seetal Yaya Jammeh mel ni lobby yi si nekkoon noonu K Street we went there and made sure that lobbyists will understand that Gambians are disgusted with the vulturistic support of Yaya Jammeh and then Momodou that guy Kini he has this Ralph McDonald. I forgot what his name is. Anyway, the guy ended up having to withdraw his contract with Jammeh, and then he got another set of lobbyists. These guys, they don't care about Africa. They are all vultures. So we went out there. So dafa nekk loo xam ne nit ñi dañ dee wax ne daal amul njëriñ waaye àddina si ni dara musuta wécceeku ci biir classroom wala ci biir jàkka wala church ci mbedam yi rek la lay egg ci mbedam yi rek la lay wécceeku bu ko unfortunately doomu adama moo mel noonu bi ko suñ leen joxee doole ni yoon duñ dee gisati dañoo mboo texlu so the only way ni leen di mën a foolee wala nga either way fooli leen wala ñu just get rid of them is through protest, Okay. So yo basically li nga nekk di wax mooy ne
yéen duga li ngeen nekk di def yëpp mooy ndik yaa jame nangut pour mu toog ak waa Gambie mayante xel so su ñëwee foog loolu moo dee cause demonstration yi because su nit bañee pour mu toog waxtaan ak yow si xel foog nga def dara pour mun a am attention am so duga li ñoo wax mooy seen liggéey yëpp mooy la yaa jame su ñëwoon tey mu ne fu mu nekk nii bugg naa toog waxtaan ak waa duga yi waxtaan pour dégg luy seen problème bon doo leen dem demonstrate si moom doo leen dem xatal ko di ngeen toog waxtaan ak moom dig loolu ngeen. non waaye xam nga yaa jaame nit la rek ni anybody else waaye unfortunately yeneen nit ñi dañ dee nitadi because of some seen jikko ak seen behavior over time waaye pour dem toog waa moom loolu noonu dara nekku ci waaye ñun duñ toog ne na ñoo dem di negotiate or wax anybody from the position of weakness waaw so su fekkee ne ñoo wax noonu jaamee su fekkee wax noonu dañ koo tegal conditions just like ni mu dee tegalee nit ñi conditions. léegi Ousainou wax ñu yow duga tey lu duga nekk di xeex lan la duga bugga. Okay. What is duga fighting for? Good question. Like because xeex bu nekk fu moo jeexee to what end? Wow. Yeah, to what end? The end. Because loolu noonu foog ñu laajte the end is ñun dañ bugg a delloo wecci to reverse the impending doom that Jammeh wished upon Gambia. Xam nga 21 years ñaar fukki at ak benn with complete disregard for law, justice, and liberty. Lolo has to end. It's to that end that we are fighting for in Duga. And if I delo si what, delo si what, jammeh ci réew mi ak xam nga isilaat maanaam niñ daan doxalee loolu noonu yëpp dellu si waat nga xam ne ñu ni neen dañoo fonkante buggante di demalante ñëwalante loolu noonu moo amatul Gambia noonu soo ñun loolu lañ bugga fi mu nekk nii delloo suñu réew ci loxo suñ loxo ñun ñi ñu teg affaire bi into our own hands nga xam ne ñun ñooy benn nit du ñëw foofu noonu ne moom mooy dugal moom mooy tëj moom mooy rey moom mooy def yëpp benn nit rek yow amuloo yoon amatut fa fi mu nekk nii comme niñ daan am néew doole be yaa nga like farming agriculture in that country education has gone down there is nothing viable in that country fi mu nekk nii so ñun it is to that end that we are fighting for to bring back like freedom, liberty, justice, and normalcy and humanity like back into our beloved Gambia. So that is very clear, and we are not compromising it on any circumstances. So tey su Jammeh ñëwoon ne la ne waaw Ousainou yow yaay chairman ni Duga fu mu nekk nii man pare naa pour ñu toog pour ñu waxtaan pour ñu address seen concerns yi di ngeen nangu def loolu ndax yéen da ngeen bugg a pour yaa moom mu génn ci pour dëkk gi mën a dem si kanam ndax pare ngeen pour toog ak yaaya pour ngeen waxtaan yéen ñëpp ngeen booloo ak moom pour yóbbu dëkk bi si kanam. waaw xam nga loolu like affaire like li ma la ko waxee affaire organisation la noonu so man I am just the chairman I don't own Duga I despise those kind of any kind of tyranny waaye ñun dañoo toog ñu waxtaan loolu like we do everything ñun members yëpp we will talk we will sit down and ñu toog waxtaan lambeer affaire bi guy gi wàcca make sure ne daal suñ principles li nga xam ne moo ñu boole moo ñu dëgërloo so our principles of unity yii nii yëpp we will go through those things and then decide ñun fi mu nekk nii okay su ñoo wax a waa ji nii under what conditions are we going to talk to him because like I said earlier he's just a human being dafa sol tuwee mi ni ko góor ñëpp de solee ak jigéen ñi sax so xam nga so after we discuss these things
then, we're going to come to a conclusion that, okay, this is how we're going to deal with this guy. Why? It's not going to be from a position of weakness. So for that matter, anybody, sir. Why Mom in particular? And then there will be no compromise, no surrender on this thing. Like no fifth term for him. Wow, we have to make it clear to understand that, like this negotiation is not negotiation that, okay, look, just, nakal affair be, it's okay, so just buy, yes, buy Ningare. He has a lot of questions to answer. He has a lot of questions to answer. People that disappeared, the April 10 and 11, how the prisoners are being treated, and they are being currently treated, in the prisons, and the mismanagement of the meager resources of the country. So all of these things, Navanega is going to be on the table for discussion, because we are not going. More. We cannot just accept these things like, okay, it was just a mistake. No. There has to be some accountability. Just because the president, and illegally became the president, then like he's just get away with a lot of things, just like all these other African tyrants do get away with. They think that they can do whatever they want to do, and then we'll just be there, and just accept things. No, that thing has to change. It's going to change in our particular situation in the Gambia, and then any African, Mohammed is going through the same problem. Burundi, Senegal, or anywhere else. Jafalante, Rofantembaga, and Heikh Lini, because Gambia sooner or later dina eewu Sénégal bala ñu wax loolu xëy na mu dem Guinée-Bissau ak yeneen African countries yi. So these are the conditions that we would have to deal with. But first of all, the membership, we will discuss these things and thoroughly, and then based on our tradition of discussing. Because we sit down and talk about it, and then we reach a decision or conclusion and say, no, okay, this is what we're gonna, this is our final action, this is what we are going to execute. Okay, so Ousainou, li nga wax ni gis naa lifin dinañ door di waxtaan about some issues lu xew si Gambia on the Yaya Jammeh. Balaa ñoo lifin wax nga yëfi DUGA, mun nga ñoo wax DUGA seen organizational structure nu mel. Ak so that su nit yi buggee ñëw jàppale DUGA naka lañ kan lañ mun a contact ak pour gars yi gën a xam ñan ñooy seen prominent members yi foofu noonu, like seen position yow yaa nekk chairman, wax nga ñoom tur ñoom Pasamba ñooñu naka la seen structure bi mel ak naka la nit mun a ñëw bokk a DUGA. Okay, well, man la ngay tànn pour ma nekk chairman bi, and then ñu tànn coach mooy suñu spokesperson. Soxna Sala mooy di vice chair, fi mu nekk nii Yasufi Cissé mooy suñ treasurer, Moussa Cissé mooy di secretary. So those are the executive positions that we have, and then there's general membership. So to become a member. It's very simple, and then it seems like a lot of people are beginning to take us much more serious than before. We are having some new members, and so we're growing in leaps and bounds. So all one has to do is to submit application. Ne da nga bëgg a bokk buñ la xamul nag dinañ jéem a vérifier sa affaire. Through Nilaham or other sources, because xam nga dafa nekk loo xam ne mbiri mbootaay nekkul lu yomba, and we make sure if we bring anybody in,
that they will be in unity, with principles of unity. We have our principles of unity, and it is based on those conditions that will determine whether we will, you will become a member or not. If you unite with all of them, then we will process the application and then welcome you as a DUGA member. So we make it very simple, and pour nit ñi mëna understand ne dal it's not any this elitist organization and things like that. Even though we do one nit ñi ne dal mbiri leadership, we respect leadership, and then we respect our structure and our principles of unity. So it is on those basis that we go out to recruit people too. Okay, so legi ku buga nek member fan la application bobu nonu neka? It's with us, Sona used to be the main administrative person, so at one point I don't think it's been posted on our website. But there are a lot of things that we are developing right now. It will be part of our recruitment package, and that people can access it, and we make it very simple for people who want to become members, So a lot of these things are in the making, because at first, we were just encouraging people, and when we recruit people, these are people that we probably already know, but we are going to make the really professionalize this to another level where people can access it without on our website, and that way it would be much easier. Much easier, right? Okay. So I mean, lolu baxna trop because so fu mu nekk nii nga ne ku bugg a nekk DUGA ku am interest DUGA mu contact ila ñoom Pasamba Jaw mooy ñoo Sona Sala yow kuñ contact rek mun nañ leen a jox application or work through the process. Ousainou balaa ñoo dem suñ beneen segment bi mooy fu ñoo waxtaanee si lu xew Gambia nii li ma bëggoon nga tëjee segment bii nii mooy ne ñu bëri si xeeg yi ñu nekk nii du xeegu neex daal xeegu métti la ba pare demand na time trop te yow borom njaboot nga loo am pour wax waajoo ñu noonu ku wax ne man liggéeyam ma fi ici man borom njaboot laa awma waxtu pour xeex jàmme man damaa dunda suma dunda rek loo am pour wax façon nit ñooñu noonu. waaw am nga façon nit ñooñu li ma leen am pour wax rek mooy ne ñu ngi juum ndik yéen kenn rek amu leen njaboot. ñoom kenn rek amuñ liggéey ñun ñëpp dañoo liggéey ku fi nekk da ngaa xëy dem liggéey 8 hours ñeneen ñi 10 12 hours ba pare yaa ngi am njaboot pour toppatoo fii nii so loolu noonu man dama foog ne daal is a lame excuse dafa nekk loo xam ne ku bugg a réewam koo xam ne daal da nga bugg a dégg ak jàmm sax ci réew mi doo wax loolu noonu ndik xam nga yéen ñii ñëpp ñi day wax yi nii yëpp gis nañ ne Jammeh li moo def ni du dëgg du yoon suñ laaxoo ñoom yi neen dañ ko dee wax noonu so man li ma leen di wax ne noonu daal bu la liggéey jaral ba ngay jaay sa ngoro amul benn man amul benn liggéey si àddina bu ma jaral loolu bi ma jaay suma ngoro ak gis loo xam ne dafa gaañ doomu aadama dafa gaañ Gambien ma toog di ko nakal noonu oo di wane daal man aw ma joti loolu noonu man loolu daal mënuma imagine di accept façon yooyu noonu just because of liggéey ba pare liggéey boo xam ne amut ëllëg liggéey boo xam ne mun ngaa eewu suba noonu rek waa ji ñëw seetal ni mu dee xewee rek Modou for the last 21 years suñ paree compte ñi jaame fire without any cause ba pare kenn si ñoom du lee am the guts pour taw rek ne daal no this is illegal why was I fired
kana musa def loolu noonu ma déggaguma ko de ku challenge termination am bu amee itam daal like mun ngaa compter baaraam te doo jeexal sa baaraam yi so xam nga lii nii yii nii yëpp waxi xam nga waxi nit koo xam ne nit ku dégguwul ba pare nit ku gëmul boppam waaye yow su fekkee ne da nga xam ne daal yow liñ la xaaye pour nga def da nga ko xam da nga ko mookal da nga ci déggu non come on soo gisee loo xam ne dafa nekkul ci yoon noonu ki la ngay ñëw di dittal nit ñi mbiri agriculture yoo xam ne daal dafa destroy and it did dafa yaaxa and destroy the life of the farmers why should you lu la nga war a nangu loolu noonu xam nga man it really beats me because I don't understand like why would anybody think that like their job and their family is more important than the nation. That's the problem that I have. Loolu laa leen di wax ñoom ñëpp may leen non yéen kenn amu leen fi liggéey yéen kenn amu leen fi njaboot ñun ñëpp mënoon nañoo def lii nii waaye yow ñun dañ la NNB sax de dañ leen daal ok yow yaa ngi ñoo nekkal minister of health soo ko antalut bul dem foofu di jaay sa ngor wala ngay jaay ngori réew mi soo ko antalut daal like nel ñu indi la en bi noonu waaye nekk foofu noonu di wax ni Yaya Jammeh dafa kii AIDS mun naa def lii nii te yow liñ la jàngal sax su fekkoon ne Jammeh dafa mun a def loolu na ko proof nañu proofal ne daal mun na ko def te ñu benn proof so yow as a medical doctor ngay nangu loolu and yow as an agronomist ngay nangu nonsense in yow as an economist ngay nangu the disastrous economic plans and formulations that this guy is dictating pour suñu réew mi non moonu ñii amuñ they don't have any loolu yooyu yëfi yapat la rek and people who are just scared and intimidated waaye su fekkoon dañ xam suñ xamoon liñ wax ne daal loolu la ñoo liggéey they wouldn't say that. jërëjëf brother Mbenga si waxtaan gi so far gis nañ xam nañ ban boori Gambie nga jógee li nga def foofu noonu ak li nga taxawal mooy si fi nga taxawee pour duga wane ne xeexi ñëpp la du xeexi benn nit te ku nekk su jógut ñun ñëpp suñ jógut bon obviously suñ country moo nekk at risk fu mu nekk nii so lu ñoo def mooy dañoo jël quick break mbokk yi man la Momodou Krubally maa nekk di waxtaan ak Ousainou Mbenga tey si waxtaan yi fi Gambia just seet naka la ñu mën a yóbbu suñ réew mi génne ko si loxo Yaya Jammeh nu mu nekkee di doxalee réew mi ñun ñëpp xam nañ ne lu bon la nit ñaa ngee dee mu ngi rey nit ñi ba pare coono gi léegi bëri na si biir dëkk gi torop te brother Mbenga moom he's a member of DUGA te DUGA moom ñun ñëpp xam nañ lu gaay taxawee mooy xeex pour génne nootaange yi léegi fu mu nekk ne dañoo jël quick break suñ ñëwaatee dinañ wax ak Ousainou Mbenga si yëf yi lu nekk di xew si biir Gambia moom fu mu taxawee ak nu mu gisee affaire yi dinañ jël music break léegi nii ñu ñëw léegi brother Mbenga just hold on one quick second we'll be right back. Okay, thank you.
Thank you, ladies and gentlemen. Welcome back to the conversation. Tey ñun ñëw brother Ousainou Mbenga ñoo nekk di waxtaan ni song bi num ko wone rek mooy ne Gambia la fa tala ñaato obviously réew gi ku nekk dafa bëgg a réewam dem si kanam te ñun ñëpp xam nañ lu nekk di xew si suñu dëkk bi Gambia du lu baax yaa jame mu ngi fa di rey suñ nit ñi di tax torox nekk si biir dëkk gi ak nootaange yi moom lañ nekk di xeex pour génne ko. Brother Ousainou Mbenga bëgg naa pour ñu waxtaan about current issues. Thank you so much pour wax ñu yooyu ay kan si li nga nekkee ak fu nit yi war a jàpp ak lu tax ngeen nekk di as DUGA léegi ñun gis nañ ne Jammeh nu mu doxalee réew gi yow jullit nga te yaagut nii Jammeh moom jóg na wax ne moom dafa bugg a def Gambia Islamic State te ñun ñëpp xam nañ ne Gambia depuis bu mu dooree 50 years léegi musu ñoo nekk Islamic State te gouvernement yi ak Christians yi gouvernement yi ak muslim yi ñu ngi toog si jaama ku nekk di doxalante si Christmas jotee Gambia doo dee xam ne kuy jullit ak kuy Christian léegi yow ndig yow doomi jullit nga borom xelifa nga si xeex yu nekk di xeex nii yow fan nga taxawee si pronouncement yi yaa Jammeh bi pour ñu def dëkk gi Muslim State. Modou gis nga loolu noonu dafa nekk loo xam ne laaj bu am solo la noonu ba pare man fi ma ci xuus mi am dafa sori gis nga man suma yaay christian la woon def suma paraf ko tuubal mu nekk sëriñ maa ngi am it tanta suma rakk yaay axan koo xam ne moom ba tey catholique la ak seen suma mbokk yu bari waaye xam nga su nekkul loolu noonu sax Jammeh du mun a eewu suba rek mel ni 1994 95 yéemi dafa eewu noonu rek ñëw ak decree because decree are legislative instruments that have no regard for elected bodies. And there is an elected body in the country, despite all the contradictions. So, why you need munta eus were new you want an Islamic State? Okay, given there is no constitution in the Gambia, man, I don't even like to even talk about this because Lolo has gone out of the window a long time ago. So, in fact, the constitution, if there is one, is a bayonet, where this guy can just think that he can just come in and intimidate and storm his way into everything concerning our lives. So, lolo do muna amsa because duñ ko nangu. Sering isa ñoo ci gëna ñoo ci gëna xé fim nekk ni because yow nanga toge yow even before Modou is more than 50 years way before mami Jammeh ak mami ñu bari judu ñun ñu daan demalante di ñëwalante kenn du xam o kenn faale wut yow loo gëm ndax Jesus Christ nga gëm Mohammed wala leneen so kii bëgg a ñëw rek benn suba noonu rek ne dafa ji wécci loolu non moo tax man dafa problème li nga nekk di wax nga ne loolu du dem yaa Jammeh lii la defoon fii ba mu jëlee Gambia génne leen si ECOWAS loolu dem na Islamic State bi tamit wax na ko fu mu nekk nii nit ñi ne du dem lan moo nekk proof ne loolu du dem lu tax ñun ñu luñ war a def. Good question waaw loolu xam nga li tax noonu bi nga gis ne fi mu nekk nii suñ benn doomu ndey Fada Edu moom taxaw na Edu Gomes taxaw na mu ne daal mu wax ci bi moo waaree benn dimanche ne loolu noonu du mun a am fii nii ok so xam nga soo fi mu nekk nii man li ma wax nii sax bu moom mu am fii nii rek wax rek la te wax nga dëgg ni mu demee génnee nit ñi génnee Gambia ci
Commonwealth, some of those issues I have problems, with them. But anyway, what really disgusts me about Jammeh's behavior at ñi in the National Assembly, they are just the worst scumbags, ever. Nobody would resist to challenge some of these idiotic, decisions that this guy makes. So why if him nekani lina may wano do am lolu muna am nonu. There are under certain things that is being worked on. And it may seem like that, like he's gonna succeed in passing making this law. Soko setlo affaire hijab ne jigéen ñi dañ waroon muur seen boppa boobu moom wax na waxeet he stepped back on those things. So di nga gis ne Modou di nga yaay Jammeh, the thing is anytime he comes up with some of these things, if there is resistance, he always backs down. Waaye nit ñi loolu lañ mënta understand nag ne moo tax ñoom ñi ñu dee wax nii rek ne protest amul benn njëriñ ay yële yii nii ñun mun nañ leen a woon several things yoo xam ne it's because of protest that like they didn't it didn't go too far. So dafa àgga benn point boo xam ne fi mu nekk nii xam nga olof yi dañ dee wax ne daal su waxtu dee jotee ku deewut doo gor foofu lañ toll fi mu nekk nii Gambia te Father Edu jóg na wax ci lii nii. So ñun fi mu nekk nii muy DUGA or any other organisation dañ war a manko make sure ne daal lii nii du fi am tey du fi am ëllëg so that's the only way. So yéen manku ngeen ba pare gis nañ ne Father Edu tamit manku na lu tax ba tey doomi Gambie ni mënuñoo dégg suñu imam yi tamit jóg manku ne lii di yoon because Father Edu moom jóg na wax lu tax suñu imam yi nekkuñ di jóg di wax ak suñu politiciens yi. Waaw loolu laay wax nii daal li ñuy man dañu lay dama toog sax moo di wonder what really happened. Is this a nightmare? Man Gambia bi ma xamoon ak fit bi ma xamoon Gambians ak jom ji ma xamee woon Gambians I don't know how ma fan la naaw dem ak suñ imam yi nga xam ne sa at yi sa gannaaw kenn mënu leen a jënd ak saaku malo wala saaku soo ñëw di leen jox enveloppe $10,000 whatever $50,000 noonu loolu mënutoon a am waaye ngor moo dee jom naaw xaw ma fan la dem so moo tax Father Edu moo ñëw taxaw wax lii nii suñu imaam yi noonu waroon nañoo rus sax waaye ñoom ñu ngi nekk fii nii because ñoom dañ foog ne daal duñ mën a dunda ci Yaya Jammeh amul loxo loolu moo ruslu waaye imaam yi ñàkk imaam yi dugal seen loxo ñàkk cee dugal seen loxo ak politiciens yi dugal yeneen politiciens yi ñàkk cee dugal seen loxo am na ñoo xam ne dañ ne daal lii du fi am tey du fi am ëllëg so ñun liñ dee ak suñ Christian brothers yi ne daal affaire bi xeex bi is not even about Christianity ak ak Islam thing nii lii is against it's about Yaya Jammeh one person so xam nga foog ñu gën a develop strategy bii nii pour make sure ne daal xam nga by any means necessary that loolu noonu bu xew foofu noonu because kii du mun a ñëw fii nii la because xam nga nekk mu ngi kapoot fi mu nekk nii so xaalis laa ut noonu ba pare nga gis ne dikki naar yu dellu gannaaw yii nii mun nañoo am nag because soo ko seetloo sax di nga gis ne am nañ ñu koy jéem a jox boppa noonu waaye lii si ñun la def fi mu nekk nii ñun réewi Gambie doomi Gambie yi ndax sëriñ nga wala christian nga o soo gëmul dara noonu sax ñun ñoo war a manko fi mu nekk nii nga daal kii du ñëw yaaxal ñu ñaar fukki at benn ba pare waxuñ loolu la de mu ñëw am ñoom mbéj si nga am ne ñu daal fi mu nekk nii dafa isi Islamic Council or Islamic Republic in the Gambia su loolu xewee rek den man daal benn doomi Gambien bu ma wax di dara seriously because waaye Modou come on affaire bi nit ki nag foog nga am da nga am loo bañ nag. so yow sa waxtaan mooy yow loo am lu tax loo am pour wax doomi Gambien ni lu tax waruñoo nangu Islamic State. waaye moo dafa nekk loo xam ne daal like islam muslim si rek dëkkuñ Gambia. ok waaw
ñun Christians yaa ngi foofu noonu ñu ngi demalante di ñëwalante si like at yu bëri even way before independence so naka la kii di ñëwee nii rek benn dee suba yow ñun tooguñ waxtaan ko sax wan la rek how disrespectful he is of this so-called National Assembly problème bi ñun amuñ National Assembly amuñ constitution amuñ judiciary amuñ Gambia dara nekk fa Yaya Jammeh rek a fa nekka man nag loolu moo ma naxari nag because xam nga ba pare who the hell does he think he is ba benn nit bu ko ñëw dogal def lu ko neex ba pare kenn du wax dara yow kenn da nga yow xam nga so xam nga loolu laay wax this is what I'm saying the Gambian people ne daal this cannot happen man because this guy just cannot just wake up ñëw gën ñëw dugal ci pax because ñëw na destroy our social fabric use na ethnic xam nga relations yi nii mu ngi use gender ba pare ñëw bëggoon nag tour kerosene ci affaire bi because this is one of the most inflammatory ingredients soo bëggee musiba am ci dëkka jëfi religion because we are seeing it in all these so-called terrorist activities in Nigeria and so-called Muslim world so ñun fi mu nekk nii ñun ñoo war a taxaw am serious ñun ñoo war a taxaw muy muslim christian noonu wane ne daal loolu du fi am so fuñ mun di dem nag ndax dañoo dem ci ECOWAS because yéen I don't know mën nañoo dem foofu noonu ECOWAS UN li fi nii ne waaye affaire bi daal like si ñun la war a faaxee ko su ko su ECOWAS gisee ne daal like taw nañ ne daal lii du fi am loolu du fi mën a am because Momodou who is Yaya lu la Yaya mën a toog benn suba nii rek it took everybody by surprise ne daal like xam nga Islamic State so why did he back down on the hijab thing so I mean I'm telling you if we keep resisting like it's going to come to an end and then like there is going to be no fifth term for him lolu should be our that should be our slogan no fifth term so yow teg nga ne Jammeh su lu nekk di doxalee réew yi mooy ne lu mu wax rek suñ jógut def ko dee def wante suñ jógee wone ne affaire yi neexuñu pare nañ see deere dina bàyyi I'm telling you that's the only solution te ñoom loolu rek lañ xam all tyrants that's what they know man duma ko dee ooyee dictator noonu because soo nekkee a dictator is a political term so you dictate at least you dictate for a certain elite or class in the society why where is the elite in the Gambia Momodou there is none because xam nga dictators noonu sax they confer ak like some of the elite in the society ñooñu will play a role in this thing. This guy is a tyrant. He has no regard for law. Completely. Right. So which is a very radically different definition. A tyrant and a dictator. So if we resist, I'm telling you, every time you look at it, time. Let me give you another example. Okay. Legi dañoo jàppa nit jàppa papi nit nijaay nit sister nit or jabari nit nga guy wax ne daal and every time if you take it easy playing simple with this guy they end up spending 6 months or more in the prison or wherever they are held and then maybe finally sir they just disappear but resist and see. Mm-hmm. Yeah, there's always there's always I'm telling you because look at it. Waaw li nga wax si résistance mooy ñun gis nañ ne DUGA dañ dee résiste fii nii gis nañ CCG dañ dee résiste fii nii wante Gambie ñun amuñ foofu noonu marché DUGA gi si biir dëkk gi bon yow teg nga ne résistance bi naka la moo mun a amee biir Gambie su fekkee politicien yi moom waxtaan boobu nañ fa ñëw egg nii mooy ne suñ next waxtaan bi naka la ñoom résister lu Jammeh nekk di def because gis nañ ne su ñëwee fii daf fekk ñoom DUGA ñoom CCG dañ dee def résiste ko ba léegi du génn si biir dëkk bi sax génnaam bareetul
léegi ñun naka la ñu mën a résister su fekkee amuñ dara si biir dëkk bi lu mel ni duga. waaw loolu lañ fa war a ji nag waaye nag loolu niñ ko defee noonu xam nga am na yu bari xëy na duñ ko mën a wax fii nii ba pare itam soo ko seetloo xam nga suñ nit ñi suñ doomu ndey ak suñ papa yi suñ maam yi suñ yaay yi suñ rakk yi suñ doom yi nekk foofu noonu man duma leen dee sika noonu de trop because xam naa ne kii rab la waaye waa ji tenteng lu mu rëy rëy tenteng defa ko xam naa ne ñaar fukki at ak benn bari na gudda na bari na waaye foog ñu xalaat seet naka la ñoo mën a defee bi nga xam ne daal fi mu nekk nii because nekkul ne loolu musuta am April 10 and 11 was a clear example, right? Yeah. So xawoon na so mun na fa xewaat ba pare December 30 ñu xewoon na mun na fa xewaat so we have to just be more organized moo tax ma organisation rek ko mun a def noonu so fi mu nekk nii aga nañ benn point boo xam ne politicians are intimidated, the opposition is intimidated, nit ñi are intimidated, the military is intimidated, everybody across the society ñëpp a ngi intimidated saa ngi toog seen baat yi ñëpp a ngi toog ci nen soo eewoo suba noonu seen nen bi toj na yooyu noonu so yii nii yëpp dafa nekk loo xam ne foog ñu toog seetaat ko bu baax seet naka la ñoo mën the next time that we want to challenge this guy, how are we going to do it? Who is going to involve in it? But all of these things, they require resources. We cannot just tell people the new rise. So I don't tell them. I will tell you, let's go out to the White House, let's go out to the embassy and anything like this. So I'm not going to tell anybody, why woman chip for I would do it. So planning, organization, planning largely. We have to plan it because look, this guy is not going to stay there forever. And then it's all nonsense. Then if So your brother Mbenga obviously ñun xam nañ ne kenn doomi Gambia mi tey su fekkee woon ñemañ nañ buñ mënoon a wax fekk dara lu lañ jot the average person foofu noonu buggaatut pour yaa jame nekk njiiti réew gi dañ bugg a gaa yi génna léegi yow teg nga ne obviously election yi baa ngi ñëw yow teg nga ne si te yaa nga si xeex yi what is the best way pour ñu fexe pour mun see génne yaa jame either politically or through civil societies in your take what do you think is the best way pour approach pour naka la ñoo mun a génne yaa jame si biir Gambie moo nguuraangi as country. Yeah. Man, my opinion. Xam nga fi mu nekk nii dañ toll foo xam ne moo really ñaan yàlla bu ànda amin la noonu because kii amul dara lu bon lu defut anybody in that country ndax sa family la o sa xarit la o just across the spectrum so xam nga li daan gàllankoor suñ impact pour ñu xam nga ñu mën a gën a xeex kii nii mooy moyen suñ amut resources if you don't have money we have to have it we have to have money so that xam nga toog benn béréb ne da ngaa xeex kii nii bu ko sootal ñun ñi nga xam ne daal ñun ñoo ci gën a dëggu ak ñi si gën a yëngu foog ñu door di wëri réew di jokkalante xamante and we like maanaam discover each other that way xam nga dinañ mën a jox ñi si dëkk bi fit ak mun pour ñu mën a taxaw ne dañoo xeex lii nii loolu moo ñu daan di gàllankoor all this time because moom fi mu nekk nii dafa kaput moo tax maa ne ñaan yàlla bu ànd amin la amatu dara so doomi Gambien ci nekk ci bitim réew ak ci biir réew mi foofu noonu suñ mënoon a taxaw rek am jom ne bi fi mu nekk nii waxtu like dee dafa jot te li maa ni olof laay la dama ne xam nga su waxtu dee jotee ku deewut doo gor
so ñun ñëpp fi mu nekk nii dañu war a taxaw manko muy opposition bi ma ne xam nga fii nii kenn setu fi loxo no one is with clean hands in here so fi mu nekk nii dañ jéem a fàtte yu bari yoo xam ne dafa xewoon suñ diggante yi léegi nii ñu génnee fi kii nii loolu tax suñ ko defee noonu ba yaa génnee noonu sax xëy na baalalante ak jégalante sax dina am waaye su fekkee dañ pare toog fii nii xam nga and then of course some people have like hidden agendas they may even want to just perpetuate li Jammeh di def nii because ñoom xam nga gisuñ ëllëg tey rek la gars yi day gis ñoom soo dañ foo ne daal su fekkee ne su fi Jammeh nekkut rek dara du mun a xew si seen life so man ni ma ko gisee fi mu nekk nii mu ne daal xam nga am na yeneen yu bëri yu ñoo def sax xam nga ñu ngi def yeneen yu bëri si ron am na yeneen yi nag yëpp du mun a nekk si ron nag foog yeneen yi rek su eboo mu xam ko sax waaye we need some money we need money to influence the political side of things because am na ñoo xam ne ñu ngi gëm ne elections noonu man nag dama ci am ñaari xel man daal su ma toog yow da nga am ñaari xel si yëfi élection bi nekk di ñëw di yow teguloo ne élection mun na moo génnee Yaya Jammeh yow mun na ko faa génnee waaye ñun ñooy war a compter carte yi man suñ compter woon carte yi rek bon laay bon Jammeh dafa win xam nga there is a saying by one leader mu ne those who cast the votes they determine nothing those who count the votes determine everything ni la daan di winning elections all these years because he counts the votes so fi mu nekk nii IEC bi xam nga rek foog opposition bi tam nag flex their muscle pour ne daal like some of these rules and regulations are illegal and then ready to challenge it waaye yëf yi nag noonu la de we have to be we have to be willing to take a risk because life in itself is risky yeah, but so so now if we can really get and I am very confident in the diaspora here with all our contradictions 2016 suñ sagane be rëcc ñu rek nobody should open their mouth again di wax fi affaire yi Gambia wala freedom justice or peace none of us because this is the best time for us to really, put an end to this thing. Everything is to our favor. Fi mu nekk nii waaye ñun ñi nga xam ne Gambia lañ dee gis. not suñ liggéey yi nii ak suñ immédiat njaboot yi noonu ñun ñoo war a mànkoo fi mu nekk nii xotti suñ tànk tubéy génnee moyaan yi nii ak xaalis bii nii ak koom-koom bii nii. def liñ war a def xam naa ne yu bari duñ ko mën a wax fii nii fi mu nekk nii waaye like Gambian si yëpp nekk si àddina si noonu su everybody génne woon just $100 come on man yeneen africain si ko def yeneen africain si ko Ethiopian si soo ewtee fii nii ñoom thousands ñooy ñëw ñun dañoo dem démonstrer noonu ñu like same 7-10 people ñi fa dee nekk noonu bi fi African heads of state si ñëwee waaji I was so proud that day. 250 of us. Kayang Manirani was even more than us. She hotel before noon. And then we held him hostage. Very last minute, guy they came and played tricks and all these things. Then go tanya sani ko jibir motobi. Dema mom so that mo muna jël picture bobu Obama. Seta lim def bim jëlé natal bobu nonu. To dafa dem right away guy yone ko di def t-shirt. That was illegal. Man, I'm telling you man, the power is in our hands. Why we have to be organized, suñ organized rek du mun a dem because ki fi mu nekk nii dafa destroy the social fabric of our country completely, Yeah. So li nga wax organized nag doomi Gambia ñu bëri ndek si ati élection luñ nekk di wax mooy su fekkee kay moom because su fekkee dañ bëgg a génne Yaya si élection bi foog political parties yëpp ñëw together li nga wax la ñun ñëpp ñu mankoo ñu bokk daal si xeex gi obviously foog ñu amaale si xaalis léegi yow fan nga taxaw si yëfi élection bi da nga teg ne gars yi dañu war a ñëw manko o yow da nga teg ne ku nekk mun na moo just participate
no manko rek li garab di safar li safaral li ni moy manko because su gaay paré participate kenn nonu li mo def rek moy dafa same thing dafa haaj carte yi gaay ni dem di sani lo rek la def so bu haajé lo nonu then mom already amna plan yi daan def nonu yépp yooyu yëpp in place ba tey ñun xamuñ ballot box yi noonu sax ndax already they have been stuffed or are they already in the country because IEC Mr. Carriol ak ayam yi ni ñooñu are the most unscrupulous human beings ever because somebody has said it and I believe it no ne mun na am ne election boxes yooyu ballot boxes yooyu are already there and they have been stuffed. So I mean, we are more resistance to it. But we have to defy some of these rules. They pay $500,000, and you have to have a bureau. Like in each of the districts, in the country. It's all rubbish. Mom farm district, the farm center. In all of those, all of these regions. So mom link on their face salary. No, it's not $500,000. So where are these people going to get the infalani yele halis bobu nonu? So xam nga yi yeb lañ wara fight nak ba paré lolu loko fight nak fokk ñu manko amat ba kenn du mëna jug ne dafa def lu nonu wala Halifa or Ousainou or any of the other forces in there. So xam nga fokk ñu fokk look, we have to fokk ñu sigil Gambia rek. Te lolu like personal pride, foolish pride, you have to be on the side in Mekani. Our national interest is at stake. It's been at stake for the last 21 years. So the only solution in Mekani is collaboration. Competition is not going to do us any good. You feel hineka fini hiche ngiro angaro nunu. No du muna am. So fim nekay am ga bepare nit ñi dem di sani ci carte nak ñom tam ñoo wara taw nak dal man ma len sani carte bi ni pour nga nek président pour nga nek chief pour nga nek ministre pour nga nek whatever. This is my condition. This is the condition for my card. Because card being on film nekani, it has to be fungo use like as a weapon, to defend yourself. If you don't do A, B, C, D, I'm not gonna cast my vote. Maybe that might, make the opposition understand, like film nekani, nobody's gonna vote for you. So fuck you manko, and then nit bunyo tawal nunu, While meanwhile, we have, option B. Yeah, because we cannot trust this guy. Yeah, definitely. So there has to be an option B. Okay, so you can see what election be ni. Opposition ni almost ñenenti election legi gaay ba tay mënu ñëw together pour hair. Te doomi Gambian yëpp fu mu nekk nii si diaspora bi si radio yi li nga dégg mooy ñun dañ bëgg ngeen manko ngeen bokk ñu def affaire yëpp si benn pool ndax ñu mun a def effective fight. Lii de si mënu ñëw d'accord ba tey yow njiit nga si biir suñ community bi yow nag nga teg ne moom la opposition yi war a def o ban façon compromise lañ war a def to come together yow su fekkee jox nañ la rôle boobu noonu léegi pour ne Ousainou léegi yow lañ bëgg nga njiit waxtaan gi nag nga tegee ne moom la waxtaan gi war a dooree ak demee pour gars yi ñëw together. Well, xam nga fi mu nekk nii so am na at yi passé nii ci élection yi nii on nañ gars yi fii ñaata yoon gars yi ñëw ñu toog waxtaan na ñoom bañ delloo mbir mi yëpp wécceeku liñ waxoon fii nii yëpp kenn àndu ci woon noonu xam naa mun naa ne daal am na du benn du ñaari yoon waaye xam nga itam foog ñu bàyyi xel ne am na yu bëri yu wécceeku since the last election noonu man su fekkoon ne dañ ma jox suñ ma joxoon cër boobu noonu mun nañoo try ne leen ok waaye am nga di invitation yu bëri yi ñu ñëw fii ne yii nii I think ne what we need to do is set the standards
Okay, look, this is the situation. A brief history of what has happened since this guy came into power. At nim Urige election such a election scene. There is no way from 1996 that Jammeh could have won those elections, in that amount of votes. So I think that what we need to do is Fimnekani Hamga Joko ak ñi nga xamne ñi ni ci mbiri election nonu ñom ñoo ci gëna yëngu muy doy UDP NRP ak the two other political parties. Hamga this time it's going to be different. We have to really set conditions, because they cannot just play around with our lives like this for 21 years, and so again that they have the interest of the nation at heart. This is what they have to do, because everybody knows the UDP alone cannot go against Jammeh. Everybody knows the NRP alone cannot go against Jammeh, and DOI alone. So we appeal to their conscience again. I'm not a couple of times, but this time around, we have to set certain conditions. At the top of my head, I can come up with one in a couple of them. Listen, do you have the interest of the nation at heart? And then all of them are going to say yes. Okay, so I made the interest of the nation at heart. Let's include them, they ask them the question. To make sure that election means we have to our disadvantage. One. Okay. And then you like them no. Okay. How much money do you think that we need to really embark on this electoral process? And then are you willing to defy some of these laws that the IEC has already laid to our disadvantage in terms of, the pay $100 for this voter card? No, it's like here, it's like the poll tax. The most reactionary declaration by the Jammeh. Why should people pay $100 for a voter's card? This is our democratic right. So at least these two, if they answer them, we will be able to at least have, get a headway and understand. Well, okay, if you make any, at least, okay. Then they don't even have to come to the U.S. Mono them Senegal, and just go there. Said and then you're there or what? You talk for what and then because look, we have to show this guy in Kodal film making anything. Be lie. Okay. And then so if they agree on these things, I think that we can really mobilize and agitate the Gambians for one another. Look, we have to make this sacrifice. So if I can have $1 whatever any Gambian can do. If you oppose and man, I think that's the only way, we can really send this message across for Jammeh to back down or Mujoge for Abalju. Thank you. So, Brother Mbega, Malaj because if the election with the Mubuga Puru, you said, Falani Jitaho. Legi UDP ñom party-led coalition lañ bëgga doy ñom dañ bëgga pour ñu def primaries moy ku nekk dem liggéey bi nga liggéey waxtaan ak sa nit ñi ba pare ñu ñëw bokk seet kan moo war a njiit kan moo gën a am koom-koom o kan moo gën a mun a daaneel yaaya pour ñu bokk si ñooñu noonu so fii la gaay nekk ñu di gisante foofu noonu yow nag nga tegee ne façon yooyu noonu because yow nit ki nga xam ne la nit dañ la dee déglu yow bëgg na ñoo xam yow foo taxaw si ñaari camp yooyu noonu lu gaay wax kii nii mu ne ñun ñoo bëri nit ñun ñoo war a njiit ki la mu ne déedéet lu ñu war a def mooy ñu laajte nit ñi kan moo war a njiit ba pare ñu seet ki nga xam ne moo gën a dëgër pour kooku njiit ñu wax googu noonu ñaari camp yooyu noonu mënu ñëw gisante yow léegi yaa nekk njiit gi yow teg nga ne naka la gaay mu ne def ba romba problème boobu noonu
waaw xam naa ne daal am na ay dina jafe de waaye loo jëmut a solve you wouldn't know ndax di nga ko mën a ndax di nga ko mën a solve noonu xam nga problème bu nekk man I believe ne dafa am solution noonu waaye xam nga itam dafa am yenn wax yoo xam ne dañ ko war a tere ne ñun ñoo ëpp ñun ñooy majority party you know and things like that because soo bëggee form coalition noonu o ñu am problème boo xam ne c'est national problem te niñ ko génnee o li ko safaral mooy ñu mbooloo xam nga dafa am yenn wax yoo xam ne foog nga oytu ko waaw su fekkee ne definitely yow li nga wax ne daal da nga Gambie nga fonka ne réew mi nga fonka ne réew mi nga jiital you know foog mu am yenn foog nga oyofal sa bopp nag you know xam nga pare you know ñuy waxante dëgg su la nit ñi waxee dëgg noonu bul ko jàppee ne daal personal is you know xam nga is a personal attack o kii daf la bugg a yàpp ay yooyu noonu daal because ñun fi mu nekk nii dañ am we have a problem àddina si yëpp xam nañ ne we have a problem you know xam nga because of problem yii nii nag moo de tax ci amee de toog di wax ne moom amul opposition in the Gambia te soo ko seetloo definitely kii yim def in the last 21 years opposition boo xam ne dafa sax ci biir nit ñi you know ak am doole ak kattan ak gis-gis ni kon Jammeh dafa there is no way Jammeh would have stayed there 21 years you know so man dama foog ne daal fi mu nekk nii ñun gars yi ñoom seen boppa noonu definitely ñoom ñoo war a toog ñu seetaat seen boppa because affaire primaries yii nii ñun ban time lañ am pour def primary yii nii amu yeah because primary yii nii foog nga dem you have to nga dem wër CRR you know like and all these other divisions that they have changed the names you know I don't so you know really you know let's really be honest with each other no if the national interest is what is primary really am na yenn certain recommendations yoo xam ne doesn't make any sense okay yeah man this is how I see and then I'm just being very honest you know and like a lot of people with some frustrations you know but I don't let my frustration blind me to the point nag ne I cannot talk to any one of them or said naka la ñu mën a really bring everybody to xam nga pour ñu understand you know and you know put our national interest above party interest you know and so yow te nga ne waxtaan wax bi si biti moo war a gën a wàññeeku ndax gars yi mun a gën a déggoo ku nekk bu mu nekk di dem di wax ne man maa bëri nit lii lañ war a def gars yi dañ war a you know fonkante daal bokk benn place waxtaan yeah am nañ problème fii nii de definitely suñ ko waxul nag rek waxuñ dëgg noonu so called this diaspora living bi because ñun ñu bëri dañ am party affiliations noonu yoo xam ne you know really sometimes daf dee nekk loo xam ne you know it's very daf dee wane arrogance daal you know and that is not going to loolu lu ñu njëriñ it's not going to do us any good so man nag loolu tax ma ne daal waxu tàng gi dafa war a wàññeendeku you know ñu xam ne daal you know look ñun ñëpp nit lañ noonu and we make mistakes so boo juumee da nga ko war a nangu xam nga and that way I think ne su loolu amee xam nga doo dem ne doye di loo keneen o di wax yéen a wax yoo xam ne daal yow yéen soo leen dajee yéen i neen li ngeen di wax foofu noonu ak bu ñëwee ba nekk ci mbooloo daf dee utee because loolu am na a lot of times you know xam nga dañoo toog saan wax you know ndola banko you know like Gambia mu kan killing them you know and things like this waaye fi xam nga and then in our practice you know it's completely different mm-hmm. yeah so man I think that the core of this thing should be honesty we have to be honest to each other so fekkee daal we love Gambia you know ne Gambia moo ñu jógal
ne moom la ñoo xeexal moom la ñoo sotle there are certain behaviors yoo xam ne they have to be exemplary loo xam ne nit ñi dañ ko mun a roy ndaw yi mun cee roy foog nga nekk royukaay Thank you. No, li nga wax kay moom am na solo because as a nation foog ñu seet rek naka la ñoo mën a robee but yow léegi li nga wax nii obviously make na sense te yow li nga wax ku nekk na bàyyi du si wax gi si kaw daal ndax ñu mun a gën a waxtaan si suuf léegi yow as a member of DUGA obviously wax nga ñu yow ban boori Gambie nga jógee li la isi si xeex bi nga nekk di xeex nii si mbooloo bi nga bokk pour defe xeex gi invite nga nit ñi won leen naka la ñu mën a ñu joonee DUGA wax nga ñu nag faamin si yëfi Islamic State bi léegi yow as the chairman of DUGA lan la DUGA ban plans la DUGA am pour ci 2016 bi pour gën a mën a isi xeex gi pour génnee jammeh finally su fekkee fekka nekkuloo di uñi seen plans yëpp su fekkee mën nga ñëw wax ne si lan la DUGA nekk di liggéey ak naka la nit yi mun a ñëwee pour fonk ak dimbale DUGA pour gën a yombal liggéey gi. waaw jërëjëf Modou xam nga loolu moom jarul nëbbu sax bi ko ñun liñ doon di wax na ko sa njëlbeen ak ñaar fukki at yi nii ak benn bi passé nii yëpp loolu lañ doon di wax ne daal li daan gàllankoor suñ xeex bi mooy ñàkk a moyaan ak koom-koom so fi mu nekk nii dañ bëgg a sumba benn fundraising drive bu mag bu nganda boo xam ne musu ñëw xam nga nit ñi nag léegi dañ dee ñeeña soo waxee soo tuddee xaalis bu bari loolu waaye loolu noonu nag loolu rek a ñëw mën a génne ci lii nii because bëgg ñoo ñëw fii nii xam nga ne da ok fi mu nekk nii dañ bëgg a raise we are on this fundraising drive waaye loolu daf ñoo isil loo xam ne lu néew doole la so li ñoo mën a def ñaari weer rek lañ ko mën a def so ñun dañu wax ne fi mu nekk nii dañ bëgg a def fundraiser boo xam ne dinañu jox opportunité bi pour ñu mën a liggéey for complete 6 months uninterrupted waaye li ñoo defi nag ci 6 months yooyu noonu nag ñu mun a uñi yëpp so li ñoo oote noonu mooy su doomi réew mi ñëpp suñ ñëwee ñu ngi léegi ñu génn seen moom suñ ñëwee noonu pour sàkku ndimbal pour suñ boppa de nekkul ne lii pour DUGA la DUGA ko njiit ne DUGA njiit la DUGA boppa bi noonu rek waaye like Gambian si ñoo ko moom because suñ amul xaalis bii nii billahi duñ mën a def dara 2016 so si ban façon xaalis nga nekk di wax nii ak kañ la waxtaan gi te nga ne moom ngeen a ñëw si Gambian yi mun ngeen a at least ku déglu lii mun a xam ne DUGA dinañ ñëw laajte façon xaalis bi ak foo waxtu bii la ndax nit ñi mun a plan su fekkee gars yi xam nañ ne bugg nañoo dimbala DUGA pour mun a am idea. waaw loolu damaa noonu moom naa wax ni daal loolu duñ ko nëba like we want to come and raise $100,000 okay in the month of February ak March te léegi su soobee yàlla léegi ñu génn si pour wax loolu noonu ci radio yi online papers yi ak doomi réew yi ñëpp ñi nga xam ne daal mun nañoo façon nañoo su fekkee ne buree buñ am daal look am na benn jamono bi gars yi pare yi génnee Abdou Diouf Sénégal opposition bi waaye ñoom loolu raw si different situation de biñ tànnee njiit muy Ablaye Wade gars yi dañ dem seen campagne yi ne daal doomi Sénégal yëpp ku ci am benn $100 na ko dugal ci election campagne bi nii Modou you'll be surprised how much xaalis bi nit ñi génne foofu nit ñaa ngi doon di torox foofu waxtu boobu noonu ba pare ñu bari xëy na suñu xëyee suba noonu pour am benn $100 sa problème laa nekk noonu waaye fekk dafa àggoon fenn foo xam ne nit ñi dee woon really dañ bëggoon lu ees lañ bëggoon daal dañ bëggoon wécceeku they wanted change so ñun fi mu nekk nii loolu laay wax Gambien si daal foofu lañ toll nii so muy biir Gambia outside of Gambia
suñ ñëwee pour sàkku ndimbal bii nii ndimbal gi du pour ne duga rek la de ndimbal bi mooy pour naka la ñu mën a suñu amee koom-koom bi naka la ñu mën a def ba you know like xam nga challenge Yaya Jammeh you know to the best of our ability you know because suñ ko amut you know ñun duñ mën a convince gars yi si suuf si réew mi foofu noonu pour ñu ne dañoo xalaat sax ne dañoo génne ci mbedd mi noonu foog ñu feesal leen ak fit waaw you know waaw and then so like li ma xam nga I don't want to give away all of this stuff noonu but okay yeah waaye buñ loolu noonu is going to happen there you know we are going to do it and we want to raise it and I know we can loolu kay mën nañ ko man d'accord naa ne ñun ñëpp te du métti sax su fekkee ku nekk ki nga xam ne because man tey mun naa confirm ne nit ki nga nekk kenn nekkul Banjul man ki nga xam ne man Momodou Krubally waxtaan naa borom mu ne ma ne dëkk gi neex na nit yi dañ ñeme ñut rek so foog nit ñu gëm ne su fekkee bugga nga xam nga ne li nekk si biir dëkk gi nekkul di dox foog nga def dara because man xam naa benn Sénégalais bi nga xam ne suma xarit la very prominent businessman la in Sénégal li moo mooy mu ne Gambien ni foog ñu jóg dugal seen xaalis mu ne ba Ablaye Wade dooree njuuj njaajam bi foofu noonu ñoom li ñu def mooy ñoom xam nañ ne ñoom businessman lañ te ñoom duñ dee xeex nguur ñoom dañ génne seen xaalis dugal ko si xeex yi si gannaaw fekk wane wuñ ne ñoom bokk nañ si xeex yi mooy ne su affaire yi demul fekk nguur gi du lañ xeex wante ñoom it bokkoon nañ si so li nga wax la rek ku nekk su fekkee bugguloo sax pour ñu xàmmee la foog nga mun a joxe sa xaalis somewhere bi nga xam ne mun na moo isi change bi nga nii te foog naa duga tamit lu ñooy mun a understand mooy ne am na ñi nga xam ne foog ngeen def system in place ñi nga xam ne man suma maas gi ñun ñëpp xam ne man ragaluma li nga wax la rek su waxtu dee jotee ku deyut rek moom sa góoraay dinañ ko question so wante am na ñi nga xam ne tamit bugg nañoo joxe xaalis wante bugguñ pour seen tur génna bugguñ kenn xam ko so I hope ne duga dinañ am plans bi nga xam ne nit ñi nga xam ne nit ñu confidence lañ ñi nga xam ne trust nañ leen pour ne nit mun na moo ñëw si ñoom ne leen ne xaalis a ngi nii loolu rek moo nekk seen diggante ak borom mooy joxe nañ xaalis génn nañ si jërëjëf Modou yow da nga génnee wax gis suma gémmiñ gi sax because loolu noonu ñun wax nañ nit ñi ba pare léegi sax daf dee em sax da ngaa ñëw ñoo xam ne dañ dee gis ne daal dañ ñu óolu ba pare gëm gis ne xam nga liggéey bi ñoo def na rafet na noonu ñu ne ñu ok ma ne man daal lii laa leen bugg a jox waaye bugguma cee feeñ so loolu noonu lañ ko respect noonu ba pare kenn loolu am na ñenn sax suñu ñenn membres yi sax duñ ko dee xam pour won la rek xaaw niñ jëlee loolu noonu fiñ ko teg waaye ku ci bugg a feeñ nag mu ngoog ñun ñëpp waaye nobu wante bii nii ne bii moom duñ ko nobu ne daal xaalis lañ bugga and then we want to raise $100,000 yeneen yi nag xam nga rek affaire bi moom foog mu daf dee àgg benn yenn béréb yoo xam ne au place au benn stage boo xam ne foog ñu door di óolu wante rek waaw because foog trust ñëw rek su ci trust bokkut noonu rek xam nga foog ñu óolu wante because look moo ñun dañ dee jóg fii nii man ñun Gambien ci bari dem di patronize yeneen establishment ci you never know those people doo leen mus di gis waaye suñ doomi ndey yaa ngi fii nii maa si ñoom Ibrahima Diga yi Mbay Sarr Demba Sanyang they have stores in New York Washington DC and xam nga fàtte na fan la Ibrahima nekkaati noonu sax Seattle ñun dañ war a draw di develop ci support suñ nit ñi because man I would rather make Ibrahima a millionaire wala Mbay Sarr ak Yasufi ak ñoom Caroline ak ñoom Landing Sanyang Demba Sanyang and any other entrepreneur, Gambian entrepreneur around here. I'm telling you, if you see the Ethiopian community here, how they support each other, you will be amazed. So after we see la wara dore, lum new dole. So but it has to happen.
yeah foog ñu am confidence daal suñ nit ñi la ñu oh Gambian si duñ dee génne lii non ay man Gambian si ma xam ñu bari sam mass gi nii yeneen people ñeneen a lot of people ñoo xam ne they don't want their name face which we respect but any time that we ask for something to help yeneen victims of jammeh tyranny they always step up to the plate ñu ngi fi bari be waaye nag xam nga foog ñu wone ne daal look you have to, at one point you have to look a lot of you trusted that Jammeh was going to get us out of this mess after the coup for 21 years you trusted this guy destroyed everything in our society ñëw jënd fii nii kër $4 million yaa suñu educational system ba pare isi doomam ji fii nii muy jàngal school fii nii mel ni ñun bëggoon suñu doom yi am quality education but you trusted him so ñun li ñoo wax fi mu nekk nii we compare wuñ suñu bopp ak Jammeh sax waaye ñun we talking about genuine trust boo xam ne you have tested the individual nobody had the chance to test this guy from the beginning nañ leen ko daan di wax ne leen kii amante saamuta ñuuti we told them over and over you hold the snake with him he's going to let the head go and then it will bite you how many people has he bitten in the last 21 years? A lot. Yeah. So you know the trust and the trust brings trusting. So but I have the confidence that we can do it. But I'm not you bury you have you have ne moma gëna jox confidence boobu noonu sax because ñun ñëpp fi mu nekk everybody is fed up with this guy. I don't care ndax da nga yaa ngi ci biir dëkk bi o ñu ko ñi ko support sax because they're scared ne daal suñ bàyyee duñ am fu ñu duñ mën a wéyuwaay ne duñ am duñ mën a toppatoo seen njaboot ay yooyu ñooñu sax they are tired of this guy because of stress bi mu leen dee teg so it's in us let's let it flower nañ suux affaire bi noonu ñu génne xaalis bii nii dem si suñ réew definitely brother Ousainou soo leen dooree loolu noonu kay moom ñun ñëpp doomi Gambien yi ñëpp fu ñu nekk ñu ne ak lu ndaw luñ mun nañ obviously mun a jàppale waxtaan gi neex na trop te baax na trop ñun suñ góol tey suñ bokk yi mooy ñu gën a waxtaan ak nit ñi doomi Gambien yi ñi nga xam ne ñu ngi si biti because ñun ñëpp képp ko mun di gis ku nekk am na idea ku nekk am na stance te foog ñu mun a waxtaan because li duga nekk di def nii pour ñëw génne mun a dajale def 100,000 ndax gars yi mun a def suñu xeegis loolu noonu ay hope ne su ñëwee ñëpp nañ leen jàppale ku nekk waxuñ benn nit génne 100,000 o benn nit génne 50,000 o 25,000 dañ ne ku nekk su fekkee ku nekk def na benn téeméer ñaari téeméer ñetti téeméer suñ defee loolu noonu ku nekk def lu ndaw li nga xam ne du la sonal su booba ñu ne ñu mun a xeex ni yeneen dëkk yi nuñ dee xeexee ndax jàmm mun a ñëw Gambie because ñun ñëpp xam nañ ne balaa yaa jame di ñëw jàmm ak salaam moo nekkoon Gambia nguur gi dëkk gi neexutoon wante ku nekk mënoon na moo jóg wax li la neex dem fi nga bugg a dem fekk kenn du la ko tere waxtaan gi nag moom Ousainou fu mu nekk nii yàgg na trop te bugg naa pour ñu lifin xam naa ne yow borom njaboot nga te tey samedi la jërëjëf pour ñëw joñ ñu fii si waxtaan bu neex bi su fekkee am nga dara li nga xam ne moo bugg nga koo wax pour balaa ñoo close waxtaan gi rek lu ñu nekk di def mooy just jéem a waxtaan mun a mayante xel yow njiit nga si struggle bi soo amee advice pour suñ members yi pour naka la ñoo doxalee ak naka la ñoo yóbbee xeex gi si kanam daal bugg naa nga wax loolu balaa ñoo tëj waxtaan bi. waaw man fi ma bugg a daanelee rek mooy Modou maa ngi laa gërëm bu baax si waxtaan bi bi ko waxtaan lu baax la si nga waxee ba pare nga taana xam naa ñu bari duñu ànd si lu bari lu ma wax noonu waaye lu mu bon dinañ ci mun a taana benn wala ñaar yoo xam ne ànd nañ ci muy suñu réew lañ bugg a sigil li fa xew neexut ñu tey neexut ñu ëllëg neexut ñu démba ba pare affaire yi fundraising bii nii moo dañ ko def muy yomba benn façon boo xam ne ñëpp mun nañ cee dugal seen loxo so li ñoo laajte noonu rek mooy def ba pare dañoo joxaale xam nga rek pour wone rek ne affaire bi demalante ñëwalante la
So dañoo am raffle bu ñoo pare bu ñoo bëgg a def like xam nga people will get some gift 100 mun ngaa fay $100 50 ak 25 te man foog ma ne loolu noonu dafa nekk loo xam ne lu bari la noonu sax so suñu ñu mun a antal ku mun a fay nag moo daan loolu noonu we still welcome it waaye li ñoo wax noonu ñun Gambien si nekk fii nii yëpp in America noonu in Europe Asia and all fu doom Gambien nekk ku ñoo dégg boo amee $100 $50 and $25 nañ ko jël and I am confident ne like by the end of the drive we would have raised this money nobuñ ko kenn nag nobuñ ko kenn nobuñ ko kenn because moom duñu di moom la nobu because bi moo jëndal kër gi nii la waxu ko kenn ba pare xam nañ ne liñ ko fay mënu koo jëndal kër gi nii poto mag moo tax ñun tam ñu xañ ko fii nii du fi ñëwati mukk fee dëkk ci kër googu noonu muy moom moo jabaram ba pare tànkaam Amérique waat noonu loolu leneen laa nekk sax so moo maa ngi laa gërëm di la sant for the amity spirit and then ñun ñëpp amuñ dara ci àddina si nii pour lu fonkante fonka suñ réew demalante ñëwalante ñun loolu lañ xamoon loolu lañ fekk suñ maam yi di def ñun suñ maam yi soxoruñu woon di ñëw noba nit kenn du xam fan la nekka ku wax nga ne heads will roll 6 feet deep go to hell ñun xamuñ woon loolu noonu Gambia ak problème yi daan am ak jawara yëpp loolu noonu xamuñ ko woon foofu soo fi mu nekk nii doomi réewi Gambia ñu ngi leen di ñaan suñ génn seen noonu pour dajale koom-koom bii nii du pour ñun pour réew mi la so nañ leen door nag ñu óoluwante ne daal ñun su loolu tegoo suñ loxo noonu fi moo jëm yëpp nit ñi dinañ ko xam te dinañ ko gis itam nobuwuñ jaame nobuwuñ ko tey nobuwuñ ko démba duñ ko nobu ëllëg te ñun ragaluñ ko maa ngi leen di gërëmaat yéen ñuy déglu noonu yëpp so li ma bëgg a tëjee rek mooy waat ne daal su waxtu dee jotee ku deew doo gor loolu Mr Mbega wax nga dara lu important te ma ne li ma si bëggoon a yokk mooy ne foog naa su dugg a jógee laajte xaalis nit ki nga xam ne woon na la ne si the last 5 years ne pare na moo def lu nekk pour isi peace and stability sa country ak lu mu seeda di ngeen dee génn foofu noonu xeex su jaame ñëwee ngeen bàyyi li ngeen a def xeex dem ngeen kaso man foog naa doomi Gambien bi nga xam ne bugga na moo am peace stability ak pour dëkk gi dem si kanam war na moo óolu ki nga xam ne dem na tëral la kaso dem na xeexal la si seeda ak si tànga bàyyi njabootam man foog naa bon soo dañ ñu laajte pour ñu support lañ war nañ la naa support waxtaan ngi nee na trop jërëjëf dinañ la isiwaat waxtaan ak yow waat incha allah su time amaatee affaire yi nag ñoom su luñ nekk jéem la kenn mënut yaa jame si boppam bam dooree di xeex ba ñëw ba si soxoru gi nekk nii def ko jéem ñu ne li ñoo wax mooy ne doomi Gambien nii ñun ñu ngi Amérique ñu ngi Europe fuñ mun di dem te njee mun a nekk dara acale ñu mbooloo xeex jéem naka la ñoo mun a xeexee ndax ñu munaatee am suñu réew isi fa jàmma ndax ñu ne suñ munee ñibi ñu ñibi toog foofu noonu ak jàmma balaa ñoo nekk an other group of people ñi nga xam ne réer nañ ci biti jërëjëf Mr Mbega waxtaan gi nañ thank you nañ ko tëjee benn musical lifin and thank you so much ladies and gentlemen once again this is the conversation today we have brother Ousainou Mbega with us a very fruitful conversation. I hope you did enjoy this listening to this recording. And like we said, this is just an effort of trying to have a civil and professional conversation in order for us to work together to flush out the tyranny and the dictatorship out of our Gambia, to take our nation back and develop it to move forward for future generations. Thank you so much. And the struggle continues. All right. Thank you. I think I'm from Bondi. Thank you.
la. Thank you, ladies and gentlemen, and good night from Los Angeles.